ನೆಟ್ ತುಂಬಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್ DHK ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಯ ಗೌಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ KSPCB ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೀರಾ? ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ವಿನಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, DHK ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ವಿನಯ್ ಅವರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, PHS ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್. ಏನಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದನ್ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ CTFs ವೇಸ್ಟ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಆಗೋಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮಹೇಶ್ ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇದು ಈ BBMPಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? BBMPಗೆ BBMPಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ FW ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಾ ಸುದರ್ಶನ್ ಅನ್ನೋ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಝೋನಲ್ ZPMsಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ BBMPಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. BBMP ಇಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರೆಫರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ? ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರೆಫರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರೆಫರಲ್. ಓಕೆ. ಅದು BBMP ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್? ಹೌದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಇದ್ರ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ? ಸಾರಿ ಸರ್? ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ವೆಟರ್ನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡರ್ ಬರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ವೀಕ್ಲಿ 2 times ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿದಾರಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಮೇಡಮ್. ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ 1998 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಏನೋ ಅಂಡರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಅದು ಮೊದಲು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 1998 ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, 2016 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ 1998 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಈ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ, ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದು. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು 1ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹಲೋ ಪೂಜಾ ಅವರೇ. ಎಸ್ ಸರ್. ಪೂಜಾ ಅವರೇ, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಂದ್ರಿ? ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು
ಹೌದು, ತುಂಬಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪೂಜಾ ನಿಮ್ ಹಲೋ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್. ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಂದು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅದೇ ಹಾ, ಸರ್. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಹಾ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅದೇ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಹಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇನೆ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓವರ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ತಿರುಮಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಮ್ಮ. ಎಷ್ಟ್ ದಿವಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಿರುಮಲ? 3 ದಿನ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಗೆ. ಪೂಜಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಪೂಜಾ ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸರ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಬಲ್ ಸರ್. ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಬಲ್. ಓಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಪೂಜಾ, ಲತಾ, ಜಗದಂಬ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಶುಶ್ರೂಷ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಿದ್ವಾಯ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ 3 ಕಾರಣ. ಒಂದು,
responsibility. Secondly, COVID has made us insisting that we should do it better. Green Tribune is making us to do better. ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೆಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪು? Four things come to our mind. Number one, it is an occupational safety issue. Because kindly mute the audio. Kindly ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸರ್ ನಾವು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದಷ್ಟು, ಬಟ್ ಅರೌಂಡ್ 300 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ. ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. Okay. Why this workshop? Why medical waste management workshop? If we look at it, four things come to my mind. Because we all doctors, nurses, health workers, working in hospitals and health centers, veterinary hospitals, cancer hospitals, all private, everywhere. We do not manage biomedical waste management properly. Here is us. That's why it is an occupational safety issue. Secondly, patient comes to us for treatment for hernia. B, C, or other infections. It is a patient safety issue. We burn waste openly. Fumes get, and fumes, what is burnt in Bangalore can go to Geneva. Contain harmful substances. Also, if we do not manage biomedical waste properly, then this may enter can happen. Air pollution can happen. Carefully examine. Is it an attitude? ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ attitude issue ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.
It's an occupational safety issue because all of us doctors doing HIV/AIDS, hepatitis B and C, infections, respiratory infections, accidents, because of ascitic tap or a pleural tap needle or a hypodermic needle or insulin. It may expose to higher risk of HIV/AIDS, hepatitis B infections. We come to the hospital, our staff come to the hospital, The equipment status, our staff. We also should go home safe. National safety issue. Friends, we should not send patients HIV/AIDS. unmute ಆಯ್ತೀಗ. Hospital admissions are an issue. Antimicrobial issue. Friends, it is pollution can occur, water pollution can occur, air pollution can occur. May contain persistent organic pollutants, have dioxins, furans, any other 12 organic pollutants. Effect. Friends, unmute audio. Mute audio. Please stop video. Ask you, is it issue? Just examine all of you how we were able to make so many masks in a very short time during COVID pandemic, how we were manufacture and supply personal protective equipment in such large amounts of healthcare waste. It was 3 to 4 times more than the how it was possible to set up COVID care centers across the country. We were able to do a better work when it comes to this. My friends, let us look at what are the strengths we have in in our state, in our Bangalore district, in our Bangalore city. What are the strengths we have? Waste legislation 2016 and 2018. Training materials developed by Government of India, government college, private hospitals. We have common biomedical facilities, 27 by Ramki. Then we have near Kanakapura. On the way to Kanakapura, we have one more. With catering to Bangalore. We have hazardous facility in Davaspet. We have engineering technology. We have technology. Friends, we have Kayakal program. We have Kayakal program in Bangalore district hospitals and health. We have access to any cancer hospital. We have patients. We have initiative. All this we have. Friends, I would request all people, all friends from Bangalore to join me in telling that all of us have only strengths. We don't have weaknesses. The surgical steel, the scalpel blade, hypodermic needle, pleural tap needle, ascitic tap needle, are made of high surgical steel.
So melting is very high. Recycling is costlier than new make. In recycle, but recycling metals, recycling is costly. Making recycling is possible. Nayandhalli, if you visit, you will see number of ways, but plastic never becomes part of the soil. Does attitudinal change our hands? ಧೋರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿ. Attitude is a threat, obstacle. Lack of continuous monitoring and surprise inspections by regulators is another. In biomedical waste, infection control, training them. See, next 2 hours, we have specialists. So, be with us. We have Dr. Shivraj with us. More information. We can be better trained. All our private hospitals, health centers, your hospitals, cancer hospitals, we can train our colleagues once. Ask you one question, suggest one thing, friends. ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎದ್ದು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಅವಿನ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು to request each and every one of you doctors, health workers, veterinary doctors from all over Bangalore city. Biomedical waste management and control as a culture. Can we develop it as a culture? Best in biomedical waste management and infection control. Can we make our hospital the best? ಸುನೀತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ರುವೆ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. Opportunities we have are, we can be better trained. Our sub-center, our primary health center, our private hospital better. We can develop it as a culture. The best waste management and infection control only in Karnataka, in India. Keeping all this in mind, my friends, for the workshop. Number strengthen strategies to manage biomedical waste and infection control, but also till it reaches Ramki, it reaches Hoskote, till it reaches Kanakpura. Stipulation of the BMW rules 2016 and 2009 and recommendations of the National Green Tribunal. Recall COVID-19 pandemic and such other disasters. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಪರಿಶೀಲಿಸೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಪಡಿಸೋದು. BMW ನಿಯಮಗಳು
2016 ಮತ್ತು 2018 ತಿದ್ದುಪಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಲೋ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನವ್ರು ಬಂದು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ 3 ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಡ್ತೀನಿ. We are what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. We should develop biomedical way. ನಮ್ಮ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಒಬ್ಬ ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಾವು. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. We repeatedly do. We behold what we do. We are an act, habit. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. Challenge from BBMP, Bangalore Urban District, from private hospitals, from various government private, government, everywhere. We make our hospital, can we make our Bangalore city the very Mysore was the cleanest city, one in India. Mysore became number 2 subsequently. Can we make Bangalore infection control? Can we protect ourselves? Can we protect our staff? Can we protect our patients? Can we protect them in all these? Throwing open the, can we make our own setup where we are working best in biomedical waste management? ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಪ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ, BBMP ಇಂದ, ನಿಮ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ the very best in biomedical waste management and control? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ 393 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಂಪ್ರಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 2016ರ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 2016ರ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ BM, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಕೇಳುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದಾವ? ಸರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್, ಅಂಡ್ good morning all healthcare professionals of Bangalore Urban District. Today we'll be discussing related to
ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ 2016. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ದಿನ ಪುನರ್ಮನನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ 2016 ಅದ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ 2016 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಟು ದ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. BMW ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಯಾರು ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್? Sir, this is Gargi. Hello, sir. ಹೇಳಿ. Yes, sir. So biomedical waste is basically any kind of waste which is generated from like a hospital or healthcare sectors or any kind of cytotoxic like lab or laboratory, virology laboratory, which can interfere with our health along with the ecosystem. Okay, as per the rule, we need, like it is any waste generated in the time of diagnosis, treatment and immunization. Okay, it can be humans or animals or any research institute or any biological laboratories. Okay, or any health camps. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ 98 ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರೀಸ್, ಮತ್ತೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಹೌಸಸ್, pathological laboratories, Ayush hospitals, clinical establishments, then research and educational institutions, health camp. If you conduct any health camp outside, no, that time that also you have to include. There also you have to follow the these guidelines. Then like vaccination camps, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ರೀಚ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರೂಟೀನ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. And one more is forensic laboratories and research laboratories. Allu saita you have to follow all the rules. Okay, this biomedical waste 2016 rule applies to all these institutions. Okay, in this institution, in this rule we are having some certain specific definitions. Okay, you have to know important definitions. Among these we are having who is the authorized person and who is the occupier and who is the operator. Okay, authorized person means any person who generates the waste and also handles the waste for treatment and disposal. They will be called as authorized person. Occupier means who generates the waste. Okay, whatever I said now, these institutions, they will be like occupiers. Okay, then operators andre whoever collects the waste from us and they will treat it and dispose it. Okay, they will be called operators. Okay, as per this definition, they have specific roles. Okay, that they have to follow. Okay, so usually in our biomedical waste now, whatever we generate in our hospital, only about 15% will be infectious waste. Remaining 85% will be non-infectious. Okay, what is the important of this slide is, if you manage this infectious waste properly now through proper segregation and all, you can reduce the number of waste generated. If you don't manage it properly, then whole 85% will become that infectious waste will become mixed with a non-infectious waste, then whole 100% will become infectious waste. Okay,
then there will be problem to handle all this. Okay, we don't have so much of facility, so much of resources, and you have to spend more on this regarding either you have to spend money or material or manpower you need. Okay, so that if you manage it properly, you can reduce the or minimize the waste and also minimize the burden due to waste. Apart from biomedical waste, we also generate general waste in our hospitals. That can be segregated into dry waste and wet waste. Whatever the dry waste now and wet waste, we have to give it to municipality corporation or municipality fellow as per solid waste management rule 2016. In management of biomedical waste, we are having 4 important steps. One is segregation of waste at source. Like ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಹಿತ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ from your healthcare facility, they collect the common biomedical treatment people, they collect and transport it to their center. That is again they have to follow the rules. And fourth one is treatment and final disposal. Once they collect now, as per the color coded segregated waste, they will handle it separately as per the rule. Okay, these are the 4 steps. But our healthcare for our healthcare facilities who are generates now, like occupier anta helidnalla, avrella they have to follow this first and second step correctly, so that you can give a good healthcare to the your society. The first one is segregation. For segregation, we have 4 color coded categories. Previously used to have 10 categories as per 1998 rule. In this 2016 rule, we are having no categories, only 4 color coded bins are there. We have to identify the waste which we have to segregate into each color coded bins. Okay, that is a very important step. These steps should be followed by all the healthcare workers in our facility. It can be doctors or up to group D non-clinical workers also. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಸೆಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದ infectious waste. Okay, infectious waste from the, like it can be human anatomical waste or animal anatomical waste or soiled waste. Idu more important. Soiled waste andre it can be cotton dressing irbodu, plaster of Paris irbodu, or diapers or sanitary pads. Any blood and body fluids human contact agidre avella soiled waste agutte. Ee 3 waste nu ನಾವು yellow container ಗೆ segregate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅನ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟರ್ಷರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಕಿಮೋ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್, ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ, ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ anatomical waste, animal anatomical waste and soiled waste. Then expired drugs, discarded medicines and cytotoxic drugs. These are the waste which you have to segregate into the yellow bin. Okay, this bin should be having this symbol, biohazard symbol irbeku. Okay, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ blood bag, though it is plastic, we have to segregate into the yellow container. And also the solid microbiology, biotechnology and other clinical lab also we have to segregate into yellow bags. Discarded medicines irutte, anti cancer drugs irutte, avanu saita ನಾವು yellow ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In case if it is cytotoxic drugs, we have to
label this that bin with a cytotoxic C symbol. Adiddu idra avaga niಮಗೆ identify ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ easy ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So can anybody recall what are the waste which we segregate into yellow color? ಹೇಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು. Soil waste like cotton, other things. Human anatomical waste, animal anatomical waste. Okay, name some waste which are human anatomical waste. Name some example. Give examples. From gynec department like placenta. Yeah, then OT, if you do any some surgery, like appendicectomy, hysterectomy and all, that tissue you have to segregate into yellow. Okay. So what happens to that yellow? The common biomedical treatment facility they will take. Okay, then they treat with a incinerator. Okay, up to 800 to 1200 degrees centigrade, they will burn it, and again they dispose the ash into dedicated recognized this one, okay, areas. Okay, they don't give it to municipality waste. Okay, they have to follow the steps guidelines as per the biomedical waste rule 2016. Okay, that is related to yellow color. Second one is red color. Here we segregate all the contaminated plastic waste. Okay, like example, whatever we generate in our hospital, like catheters, syringes, tubings, IV plastic, IV bottles, Macintosh, urinary bags, all these will go to red color. Exception is blood bag. Okay, blood bag, whether it is with blood or without blood, we have to segregate into yellow color. All other contaminated waste goes for red color. Okay, just to remember, you can remember like PQR, plastic Q's red. All plastic goes to red. These once they collect, they will decontaminate it, and also they will give it for recyclers, authorized recyclers. You cannot burn this plastic ones because it will be harmful for the climate. That's why they make it non-infectious, either disinfection or sterilization. Then they will give it for okay. Recycle bere, reuse bere. Okay, reuse means they can repack it and again they give it for the same use purpose, like syringes, all those things. But here we are going for recycling. Okay, before recycling, they have to decontaminate it either through autoclaving, microwaving, or hydroclaving. Okay, this will be role of authorized pollution role from the authorized this one. They will be giving it to the authorized person who can handle the recycling process. So this is the bin, red color bin and red color liners. Okay, third one is blue color. Here we segregate all the ampoules like glass items and also metallic implants taken out from the patients. Okay, like example is glass waste like ampoules, vials, broken slides, test tubes, all those we have to segregate into blue color, and also metallic implants. So here you see blue color bin and blue color liners. Okay, otherwise if you don't have that bins, you can also segregate in this kind of blue color boxes. Okay, this will be having label biohazard symbol, or blue color dustbin also you can use with the blue color liner. If that is also not available, you can use this kind of plain boxes also. In case of this, you can label that plaster with a blue color plaster, so that it is mostly cost effective. Okay, better to use blue color bins. Okay, fourth one is all the metallic sharp items. Okay, whatever sharp items you generate now, all this goes to white puncture proof translucent color coded bin. Okay, here example like sharp blades, different types of needles, metallic sharps and blades, scalpel, all those things you have to segregate into the puncture proof container. Okay, preferably and as per rule you have to use this kind of
container. Okay, here this is a one-way route. You cannot again take it out and again refill it. So once it is full, no, you have to give that whole box to the common biomedical treatment facility people. Okay, usually these are the shops. They are highly. If you handle up with your manual, no, there will be chance of risk into the healthcare workers, either like needle stick injury, all other injuries. To avoid that, we are giving this whole box to the common biomedical treatment people. Okay. In some cases, if you don't use that single-use cans, no, you can use this kind of cans that should be having 1/3 of hypochlorite acid solution, so that it will decontaminate it. And that if it is filled 2/3, no, then you have to give that to the common biomedical treatment people. Okay, that can should be labeled with biohazard symbol, so that common people who are staying in the like wards and all, no, they will be aware of that. This is a dangerous thing. We shouldn't go near that. Okay, that is related to 4 color-coded pins. Ma'am. Dr. Asima here. Yeah, ma'am. No, the hypochlorite solution that is removed now from the guidelines. Okay. We don't have to put hypochlorite. We need to keep it empty. And when we are handing it over, finally, when it is 3/4 filled, only then we add hypochlorite and give it. Otherwise, every day it is empty. Okay. Because that is the guideline, new guideline. Because if we were doing the filling every day, in the process, the healthcare workers were getting needle stick injuries, changing the hypochlorite. So the guidelines were modified, and now you need to keep it empty till it is 3/4 filled. And when you are handing it over to the common treatment facility, then put hypochlorite solution 1% and give it to them. So that is one thing. Okay. Thank you. Yeah. So one clarification, sir. This culture plate is used in tissue culture and all. Where it will fall in the which category? Either yellow, red, which category? Sir, not audible, sir. The culture plate, now it's used in the laboratory tissue culture and all. Yes, sir. Where we test be disposed in which color of bag or the container? Sir, glass items goes to blue as per color code. Plastic will go to red. It is plastic, sir. It is plastic. Plastic will go to red, sir. Red, okay. So Yes, sir. With the culture, it will go to red. Correct? Can I answer that, sir? Because we have that problem in our lab also. Shivraj, can I answer that? Yes, ma'am. Yes. See, all the waste have to be disinfected at source, sir. Yeah, so whatever is the culture plate, it is a disposable culture plate. Then you need to put it in a red liner, which is autoclavable. Please autoclave it, render it disinfected, and then put it into the red cover. Red color. Not the yellow bag. So you have No, sir. It has to be autoclaved at source and then put into red only, because it's plastic. We are autoclaving, but we are using yellow. It is not the No, red, red, sir. Plastic. Okay. If it is not autoclaved and you are discarding it, then it goes to yellow because it has to be finally incinerated. So we are autoclaving before sending. Then it goes to red, sir. Right. Okay. Thank you. Excuse me, sir. I am Dr. Suresh. Yes, sir. This is regarding the disposal of this blood bag. Usually, Yes, it is to be autoclaved and then disposed, but in many of the hospitals, it is not happening. So, what Yes, is the sir. solution for that, sir? So that's why you segregate into yellow color, sir. This is an exception for all red contaminated plastic. We segregate into red one. Exception is blood bag because it is highly contaminated. That's why we shouldn't get in contact with the blood. So that's why we segregate directly into the yellow. That will be autoclaved and again incinerated at the biomedical treatment facility, sir. Oh, that will be sir, done. I have a question. Yes, ma'am. Sir, you are telling about autoclaving. Yes, sir. This our autoclaves are used for clean items. Yes, sir. Items which are to be sterilized for surgery. Yes, sir. Okay, and we cannot put these contaminated culture items from the lab and blood bags and all that to this autoclave. We cannot Yes, sir. dirty the autoclave like that. Yeah, not you We should don't have a use spare autoclave for that. Yeah, that's the problem. autoclaving these items. You should have dedicated separate autoclave for handling biomedical
waste, sir. That's why you give it to common treatment facility fellow. They will do the process. Who we don't have such autoclaves, sir, in all the hospitals. Yeah, that's why you give that waste to common biomedical treatment people. They will do the process. Are they doing really? Yeah, sir. Yeah, sir. Okay. Sir, can I ask a question and clarification, sir? Dr. Avinash from Kidwai, sir. Yes, sir. Sir, the 2016 and 18 amendments, as you rightly pointed out, regarding autoclaving, that is a pre-treatment of microbiological laboratory waste and blood bags, should be done on site before handling to the common biomedical waste management facility. So Yes, sir. in a few institutions, what they have done regarding at the laboratory site itself, autoclaving is being done. Regarding blood bags, few institutions are following returning the blood bags to the blood bank and getting it autoclaved there, or having a autoclave or other facility in the storage area. This is one thing what we want to point out. And Yes, sir. regarding, sir, the microbiological waste, I think while going through the 16 and 18 guidelines, sir, the microbiological waste goes to the yellow category, so requires on-site treatment. Second thing, sir. Third Yes, thing, sir, 2016 has now been amended in 2018, where blue category is it was cardboard in 2016, but now the wording used is puncture-proof box, sir. So as Yes, you sir. rightly told, corrugated card box, but if you're able to get a corrugated card box which is puncture-proof, that might be a replacement. However, it may have to be in consensus with the 2018 amendments. Yes, sir. Sir, big institution, they will be having autoclaving facility, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, small institutions, that may not be feasible for them. That's why the process will be done by common biomedical treatment people. At storage area, interim storage area, the big institutions can have that autoclaving facility, sir. That is related to blood bag. Also, you can give it back to blood bank. They also do that, but all the facility hospitals are not having a blood bank. So those who are small institutions, they can directly give it to the treatment facility people. They will do the process. Excuse me, sir. Yeah. Not audible. Sir, from KCG. Yeah, ma'am. So actually ನಾವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ MOU ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದು ಸರ್. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಬಟ್ MOU ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ MOU ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can send it like that only sir. Okay, ಎಲ್ಲರೂ MOU ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ particularly we have to take that MOU sir about the blood bag and plates sir. Okay. We are doing that sir in KCG. Okay. Okay, thank you sir. So one more is common thing related to these liners. Okay, that container should be having appropriate color coded liners. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋನೇ ಲೈನರ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಲೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ C ಸಿಂಬಲ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ process of management easy. They should have a name of the hospital, point of generation, location, and signature of the person who handovers the waste to the waste handlers and date of handing over the waste. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹಿತ ಇದೆ, ಅದು ಸಹಿತ ಈಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್, so that there will be minimal handling and also it will be easy for
record maintenance also. Okay. Again, you should have label, at least the name of the hospital, location, and floor where the ward is located, date of handing over, and signature of the person who hand over the waste to the handlers. Okay. So once you give the waste, no common biomedical waste treatment facility people, they will take the waste. Again, as per the waste only, color coded only, they will store it during transportation. Again, they will handle as per the biomedical rule. Okay. All the yellow will go to incineration. Red they will decontaminate it with, and then they will give it for the authorized recycle persons. And blue one, they will shed it, decontaminate it, and again they will make it non-usable, like either through cement blocking or any other ways. Then they bury in a dedicated area, and also shop whatever the waste you collected, segregate into white. Now again they will shed it, decontaminate it, and they will make it non-usable, like making cement blocks or any other ways. Again they will bury in a dedicated area. Okay, Dabaspetalli on the place is there, dedicated area. There they will bury all the ash, the incineration ash, and other non-usable materials. So, okay, one more thing is all the healthcare facility, they should link with one common biomedical treatment facility. So Bangalore tumba idave, nimige easy agutte. Peripherally within 75 kilometer range alli one center jate link agಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In case if you don't have, like some area like in Chikmagalur and all, we don't have nearby facility. If you don't have nearby within 75 kilometer, no, with the permission from the pollution control board, you can link with any facility which is up to 150 kilometer. Ideally, as per rule, you should link with any facility, common biomedical treatment facility that is situated within 75 kilometer. Okay. Then one more important is handling of liquid waste. Okay, you cannot give the liquid waste to the common biomedical treatment facility, so that you can handle process that by before sending it to the either general drainage or ETP. Usually in PSCs and all, we disinfect it with the sodium hypochlorite solution. Okay, it's a very important and easy technique adapted at the PHC level, small facility level. That sink which we collect liquid waste now, that will be connected to the container having sodium hypochlorite solution. Okay, every day you have to prepare that. Once about 20 minutes contact period is there, no, then you can drain that into the general drainage. Bigger hospital, they should have ETP for their own, okay, to handle all the liquid waste. What are the liquid waste you generate in your hospitals? ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. Blood from OT, then suction, TT suction, drains, stool samples. Even blood bank even in we generate liquid waste from the instruments what we test. Yes. And like amniotic fluid during labor and all this, you shouldn't directly drain into the general drainage. You have to make it decontaminated. Okay, then you have to send. Before that process, you have to use this techniques. Okay. So one more integral part of our system is maintaining. Excuse me, sir. Sir, I'm Jalajakshi from CV Raman Hospital. Sir, we have STP. We have STP in our hospital. Yeah, bigger hospital they will be having. Smaller thing, no, that is difficult for STP iddali, sir, dosimeters idbeka bedva, sir? I have a doubt. ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. So ETP and we have STP, sir. Yeah, okay, that is okay. Okay, sir. Thank you, sir. One more integral part is maintaining our hospital occupational safety. Okay, we are the workers who will be at great risk while handling this waste. So for to reduce or avoid that waste, now we have to follow proper techniques. Okay, important technique is, as I said, segregation. Then following all the rules related to biomedical waste 2016. Apart from that, we have to go for annual health appraisal of all the healthcare workers, immunization with tetanus and hepatitis B, and also training of healthcare professionals. Okay, ಯಾವ 2010 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ
ನಾನು ಅದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 2016 ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, 18 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ again you have to go for training and retraining, you will be upgrading your knowledge that you have to follow. Okay, apart from that you have to maintain some records and registers like injury, realistic injury records, accident registers, all those things, post exposure prophylaxis, all those things you have to maintain. That everything will be there in your hospital infection control committee as per rule. No, you have to you will be having like Ayakalpa, any other quality issues, no, like NABH, Laksha, NQS. This is a routine part of your hospital services. There you have to have separate hospital infection control committee. You can have linked with the biomedical waste committee, or you can have separate committee. There during your meetings, you have to do all the discussions. What are the possible ways of maintaining good healthcare services, and also if there is any problem, you can find the solution at local level. Okay, then some more waste which has to be for handled through different rules, like e-waste there is a separate rule, and maintaining hazardous waste there is one more rule, and radioactive waste again, like it will be done through atomic energy guidelines. Okay, that you have to follow. Okay, so all the waste that labeling is there now, you have to if you label it again like sharp waste, glass waste, like that, now again it will be easy segregation. You can maintain two bilingual labels, and you have to give more importance for occupational safety through PPE. Like we are after COVID now, we have become more aware regarding usage of PPE kits, that you have to follow regularly. See, this person having the trolley is closed, and person is using mask and gloves. It is he's following good techniques. And also there should be separate dedicated area for storage of biomedical waste, and in that area you should have facility for weighing and also barcoding system, all those things. It will be easy for managing your waste. And inside storage area also there should be separate dedicated area for each segregated color coded bins waste. Okay, if you don't have this one, again you should have maintenance like for waste shop pit and all, you should have a permission from pollution control board, and have these kind of facilities. General waste, as I said, dry and wet waste, you have to segregate it properly and give it to the solid municipality or corporation. They will handle this waste as per solid waste rule, solid waste management rule 2016. Okay, so if you have any doubt, you can ask. Sir, regarding that liquid waste you told now for small hospital, can you please repeat once again? So you in our PHCs, no, we are following this like easy technique. Like this will be having a hypochlorite 1% hypochlorite solution. Every day we'll prepare. From the sink, we direct give connection to this container. There the waste will come in contact with the disinfectant like hypochlorite solution. After 20 minutes contact period should be there. During that process, that it will be decontaminated. Then that waste liquid will go to the general drainage. Instead of directly draining into the general drainage, you can follow this technique. It is been followed in our government PHCs. For bigger hospital, you need ETP or STP. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, can you please tell us if when should be tetanus vaccination given, or how often, if it has to be given regularly, how often should it be given? Okay, once in 5 years, 2 months apart, 1 month apart, no? Okay. You can. And hepatitis B also, you have to maintain, find out antibody levels. If it is more than 100, they will be protected. And if it is less than 10, you have to go for revaccination. If it is between 10 and 100, now you have to give booster doses. So tetanus once in 5 years is enough. Yes. Thank you, sir. As per recent CPCB guideline, so they are telling that single-use plastic
So needs to be, we cannot use after July 1st of 2022. So this the container, the bags which we are using, does it comes under that? Sir, this is one exception that plastic, no, where we use for segregation, that that it will be non-chlorinated. Yeah. So that they use in biomedical. Other kind of waste, plastic waste, you have to use single. That will be handled through as per solid waste rule, not as per through biomedical rule. So what you are telling, we can still continue to use the same 20 micron. Whatever the bags we are using. Single use. Sir, sorry, Shivraj sir, one nimsha. Sir, 20 microns is not allowed. It has to be minimum 50 microns, sir. Okay. Your plastic liner should not be 20 microns. Minimum 50 microns in thickness and non-chlorinated. 50 micron is allowed, madam. Sir? Could you repeat yourself, sir? I couldn't hear properly. ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಸುಮನ್ ಮೇಡಮ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Ma'am, right, madam, just thanks. One more doubt. Ma'am, how do we dispose liquid chemical waste? For example, we will be using formalin and xylene in our laboratories. Yes. So even that will be mixed with some, they use it for culture. Yeah. So that will be considered as liquid chemical waste. How we have to dispose that waste? Can I answer that, Yeah, Shivraj? ma'am. That you will have to follow MSDS, materials data safety data sheet, and for each chemical you will have a particular way of disposing it. So for every chemical you use in the laboratory or wherever in the hospital, you should have that MSDS sheet, and as per that you will have to discard it. Okay. It will not be a blanket for everything. So for each chemical, you can ask the supplier to give you the sheet when they are supplying it, or it is there in the net. You can just download it and you will have to dilute it in that proportions and then discard it. Okay, discard it into the STP or? Yeah, finally it goes into the BM sewer lines only, and it goes to the ETP finally. But the treatment part of it is as per the material safety data sheet that is given by the supplier. Okay, got it. Excuse me, I have a question. Hello. Yes, ma'am, you can ask. Yeah, good afternoon, everyone. My name is Neelchal and I'm from Medicare. We cater to disposal of biomedical waste for rural, urban Bangalore and Tumkur as well. My question to you is to understand, like, as ma'am had just mentioned, what is the thickness of the bag that we need to use? Is it mandatory to have a 50 micron bag or 70 micron bag, or because it is a non-chlorinated bag and it is used for incineration? I just wanted to understand as to what is the exact micron bag. Ma'am, as per the rule, it states that more than 50 microns. It should More not than be 50 less than microns is mandatory, right? mandatory and non-chlorinated. And non-chlorinated. So is this also reflecting, the 50 micron bags for yellow, blue and red should be non-chlorinated and 50 microns minimum? Is Yes. that also reflecting in the biomedical waste disposal rules, ma'am? Yes. Great. I hope to get that. I'll take that copy, because there was a little bit of confusion, because since it is being used for incineration, there were many clients who were asking if it is 25 or more or less. So No. I just wanted to get a clarity. Thank you so much, ma'am. Thank you. Please continue, sir. Thank you. Sir, Shivraj sir. Yeah, thank you. Dr. Prashant sir. Yeah, sir. ಸರ್ ನೀವು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಜಾರ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ BMW. No.
Thank you, sir. Like radiology ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, separate they come under radioactive waste. They have to follow BARC guidelines. That is a separate guidelines. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Okay. Okay. ಸರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಹೋಗೋದ? Okay. Thank you. Thank you. ತಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಈಗ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನಾಥ್ ಜಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ರಾಮಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು. Over to you, madam. Thank you. Thank you, madam. I'll just try and share my PPT. Okay, madam. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Okay, madam, it's perfect. Perfect. Right. Thank you so much. Thank you, Shivraj, for giving them insights in terms of how we go about managing the biomedical waste. To reiterate certain aspects, all blood bags, whether you use the blood or empty blood bags, need to be autoclaved and then put it into an yellow bag. Now, you can ask me, it is getting incinerated. Why do I need to get it autoclaved? Well, there is also one more aspect in the rule which says, even during transport, there are chances that there could be some amount of infections that can happen. So to avoid, your management of biomedical waste should be such that it should not cause harm either to the humans or to environment. That is the first thing what the rule says. So ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಇರೋವಾಗ when there is a chance that it could spread, so we prefer to autoclave it and then send it across. This applies to all laboratory waste also. So in case anybody has a small diagnostic lab or is planning to open a diagnostic lab, the first thing they have to invest, apart from the other thing, is another waste autoclave. An autoclave which is meant exclusively for disinfecting the waste material that is generated in the lab, right? And with this is something which all of us need to understand. Earlier, blood bags they would put it into red, but ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮಾಡಿ ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಟೇನರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಂಗೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಆದ್ರೆ ಅಂತ to cover that part also, you autoclave and send it across. This is what the rule says. When it comes to that sharps ideyalla, as Dr. Asima Banu said, it is not mandated. It is not mandated that you need to disinfect and then send it. But however, good practice tara 3/4 fill ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ ನಾವಾಗ say it's filled 3/4, tomorrow morning or day after the CBTP person will come and pick it up andaga you can add some 1% sodium hypochlorite solution. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, the advantages of adding this sodium hypochlorite solution into that white puncture proof, tamper proof, leak proof container is that if at all there is, if at all there is any chance of reuse of any of the needles, that can be avoided, because the sodium hypochlorite solution, whatever is there, will corrode the surface of the needles and it will render it less useful for a reuse purpose. So you are safeguarding this aspect also, and some the action of that as a disinfectant might also help you in killing some of the pathogenic agents.
So this is not mandated. Just before you can do it. This is again a good practice and not as mandated by the rule. Okay, this is one clarification which I wanted to give. Amal, with regard to formalin and xylene, I think I would go with what Dr. Asima Banu has said. Maybe we need to look into that. And there was one more question. We have an ETP. ETP is fair enough. If you do not have an ETP, at least an STP is something which is mandated as per the rule. Okay, but there's one thing what you need to remember is, even when you are sending it to the ETP, do you need to disinfect it? Maybe yes. But when you are disinfecting it and trying to send it across to the STP, then you need to dilute it so that the disinfective agent should not cause or bring in a disarray in the STP process. Okay, liquid waste has always been a gray area for us. We still need to learn a lot of things when it comes to liquid waste, and specifically certain chemicals which we need to discard or which we need to dispose. All right, so are there any other doubts people would like to clarify? Madam, I'm Dr. Sumati from Kidwai Hospital. Hello, Madam. Cancer Hospital. Madam, since most of our patients are on CT and radiotherapy, sometimes they have vomiting sensation and they vomit. So they may not be accessible immediately to any bins or any colored code bins. But if it happens, in what liner should it be? What liner should be put, Madam? Madam, vomiting antalandaga, then that would be more of a liquid waste, alva, madam. It is more of a bodily fluid anta ankobodu. Okay, okay. Thank you. Right? In case it spills onto the ground anta itkoli. Okay. So when you do not have something very quickly available, chances are likely that it might spill to the ground. At early spill manage technique ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Spill management first ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, first clear that out, cordon off that area, clear it out, put an absorbent material so that it gets absorbed, and this absorbed material will go into the yellow bin because it is contaminated, and it will usually be of an incinerable. ನೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ 16 ಕೊಡು, 4 ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ 16 12 ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. See, ma'am, Dr. Sneha here. Ma'am, can I ask a question? Ma'am, I have not completed answering the previous question. Once that is over, you can ask, ma'am. Yes, sure. You can use the spill management techniques as if it is fallen on the ground, Yes, or madam. you can use a container, disinfect it, and then let it into the sewer or the STP or whatever that is there. Okay, madam. Thank you, madam. Yeah, liner matte, I am not sure. Usually a kidney tray is what they use, is what my practical understanding is. Yes. And you can have a mechanism where it can be put and disinfective agent can be added, and then let it stay for 20 minutes and then let it into the sewer. Okay, madam. Which Thank is you. again connected to your STP. Okay, madam. Okay. This is one mechanism which you can use, ma'am. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Madam, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Ma'am, Dr. Sneha here from Bangalore Medical College, Department of Microbiology. Ma'am, I wanted your inputs on differences between STP and ETP. As I understand, STP is meant for the apartments and bigger householdings, whereas ETP is for hospitals. Am I right? Because some auditors have been insisting on ETP instead of STP. The idea being it will decrease your burden. Can you please throw light on this, ma'am? Ma'am, I am inadequate or not a competent authority on this area, but I agree with you with whatever you are trying to justify there. There are some places where STP is also allowed for a hospital. I may not be the right person to answer this question, ma'am. I think if anybody from the Pollution Control Board is there, they would be in a better position to answer you.
Okay. Because STP works on certain principles and ETP works on, the principle might be, the underlying principle might be the same. ETP is an effluent treatment plant. STP is a sewage treatment plant. When you look at a sewage treatment plant, your organic load is more in an STP. Yes. And they look at trying to treat the organic load that is there. But if you look at closely, your hospital waste that comes out is in a liquid waste, it is predominantly organic. Yes. Right? Except for a few chemicals which gets added. Yes. Right? Like say it could be disinfectants or any of your disinfective agents, and some of the chemicals which we use in your laboratories, either fixing for your staining and other stuff. Right, ma'am? So yes, ma'am. So this is how it is. Suppose you have a full-fledged laboratory, then probably an ETP would be a better option. But however, I'm still emphasizing that I am not the right person. This is out of what I have understood. I'm trying to tell you now. Okay. Thank you for you. Asima, yeah, tell me. When we had to set up this ETP and STP in BMCRI, that time we had gone into detail with the consultants and all that. And it is very particular that STP is sewage treatment plant, only the sewage, and it is usually for households or the flats and apartment complexes. Whereas ETP includes all the toxic and non-toxic waste coming out from industries as well as the hospital. If you see the BMW rules, our hospital is considered as an industry. Oh, is it? Okay, fine. Yeah, Thank you, Asima, for that clarification. So we have to have a ETP only. Yeah, I'm just wondering, is there any number of beds limit over there, Asima? No. It's a smaller hospital STP and bigger one ETP. Okay. Yes, it has to be ETP only. All right. Or you have the dosimeter and disinfection at source if it is a small healthcare center. If it is a small healthcare one. Yeah. Okay, right. Thank you. Can I proceed? One more thing, ma'am. Yes. Is it mandatory to disinfect at the generation site, ma'am, liquid waste? What you are telling? Before preferred, madam. It is preferred. Okay, fine. It is better if it is disinfected and then sent across. Okay. So installation of dosimeter is mandatory, preferably. Yes. Ma'am. Okay. Yes. Thank you. At the point where it is sent to the public health sewers, dosimeter is mandated, where you need to check. Okay, we have an STP in our hospital. Yeah. So it is a dilemma for us whether to install dosimeters at the generation site or what. No, when you are from the STP, when you are sending it across to the public sewers, you need to. Oh, then okay. Then, yes. Yes. So we are using for the herbal garden. We are using the water for herbal garden. It is fair enough if you are able to disinfect it and then use it again for the herbal garden. But during COVID times, it was guidelines were issued not to reuse the water. Okay. For the COVID, they had said not to reuse. Yes. Yeah, but I'm not sure whether that guidelines is applicable now because COVID cases have reduced to a large extent. Yes, ma'am. Same question arising with everybody's, ma'am. So whether to have an ETP or STP. So yeah, I think Asima has, it is ETP yes, which thank is you. preferred. I got, yeah, you got the answer. Yes, yes, ma'am. Thank you. Shall I proceed? Ma'am, one back question, I think. In case of mixture of waste during segregation, what do we do at that time? That's exactly what I'll be dealing with right now. Okay, fine. Okay. Yeah. Ideally speaking, mixing of waste should not happen. Okay. Okay. Right. Which is the worst case scenario, you tell me? If I put biomedical waste into general waste, yes, or if there is a mixing of two biomedical waste, say instead of red one, you put it into yellow one. Both the scenarios, but mainly if at all I put infected waste into a general waste. Yes, right. So ideally speaking, it shouldn't go into the general waste. So you need to arrange it in such a way that general waste will not, general waste is not contaminated with biomedical waste. Because the moment it gets contaminated,
you will have to treat the whole of the general waste also as biomedical waste. Okay. Right. In case there is a mismatch, like say red waste goes into yellow or yellow waste goes into red. Ideally, it should not happen. I agree. There is always a lapse that happens, but we should always try to overcome it. Okay. Now, if yellow waste goes into red, what will happen? They will autoclave it, right, and then shred it. So right, whatever shred it and then send it for recycle. correct. You need to look at whether the material is fit for recycling or not. So in case of that such waste, what should we do with that bag, ma'am? Should we put it in You see, you are risking if you are trying to resegregate again. Right. Right. So you Yes. can just, in case you put something into the yellow one, it will get burnt. I mean, it will get incinerated. Correct. So you need to check whether whatever waste you're putting in there is not incinerable. Now, Correct. once this goes out of your premises in the healthcare facility, from the healthcare facility, the person at the common treatment facility may not really look into what is there inside the bags. Okay. They would load it directly into the incinerator. Okay. All right. Right. And whatever is there in the red would go into the autoclave. Correct. They are not going to resegregate or do anything. So Correct. what will happen when you don't segregate properly is you're going to cause a lot of emissions and pollution that could happen because of reducing the, what do you call, the efficiency of the incinerator there. Okay. Okay, so this would what, but it doesn't mean that you can continue to do that. Right. Right. So that mistake of one or two persons, generally it's a human tendency to think it's okay, come on, it's one-time affair. Once or twice in a hurry, maybe you can, but ideally speaking, better not to do it. Okay. Okay. So this is what would be your outcome if you go ahead and do it, right? Oh, yes, ma'am. Yes, you understand the. Yes. Actually, this is exactly what my topic is on. Okay. Okay. Really? Like, okay. so thank you. I'll just proceed with my presentation. I'm not going into the details of certain of the aspects here, which looked at where the gaps are, but I would just like to emphasize that there is a gap between the quantity of waste that is generated and the quantity of waste that gets treated. So this is one thing what we need to be aware of. It means to say that we need to be more aware to ensure that whatever that is generated gets treated and then managed appropriately, right? So there is a gap, and our state is one of the states where we find a gap in generation and treatment. So we do have 27 common treatment facilities that are there in our state, and per day, this is what Karnataka generates. This was recent in 2019. And of course, with COVID, it's a different story altogether. We have a app which looks onto it, where you get a real-time data with the COVID app that is there. Right? These are some of the performance indicators that CPCB has indicated to evaluate how the state is performing. These are the performance indicators that has been mentioned. They are looking at starting from authorization till the treatment advisory committee, monitoring and compliance to the annual report. Somebody had asked, please explain the annual report. I'll just get to it. In the annual report, apart from the many aspects, I think it is self-explanatory if I understand. There are certain things in terms of how much weight of each of the categories of waste that is generated. That is one thing which you need to fill up. And you also need to fill up the number of trainings that has happened, how many trainings have been conducted, and also you need to mention about any accidents that are there. Accidents mean accident reporting is again a separate format, but they may ask you about the injuries that have happened.
that can also be called as accidents, but these are minor ones. Having a record of it will help you in terms of bettering your systems in the hospital. All right, so this is, so for you to achieve that annually by June 30th, if I'm right, you will have to submit it to the State Pollution Control Board. The State Pollution Control Board will compile all that and send it to the Central Pollution Control Board. Okay, so this is how this system goes by. So these are certain things. Now, when we look at any waste management systems here, you may find gaps in managements, the management policies, standard operating procedures, monitoring or records, segregation practices, which we discussed just now, disinfection, collection, transportation, and final treatment and disposal. So if you look at the components here, you may find gaps in implementation in any of these. Now, when it comes to management and policy making, there might be hospitals who do not have a policy, who do not have a standard operating procedures. They may not have any monitoring systems in place, and no records have been. So the issue here is whenever, now fortunate enough that Pollution Control Board does not have so many hands for them to monitor on a daily basis for all the healthcare facilities where they have provided authorization. However, we as a responsible citizens, we need to maintain certain things. We need to maintain certain records. The records have already been mentioned in terms of how much of waste we are generating, who is the, how many trainings you have conducted for each of the healthcare personnel, and also the injury register in terms of how many have been injured in the process of treatment, maybe a cut injury or a needle stick injury or any other injuries that are thereof. So record maintenance should be there. Record maintenance of the occupational health, that means having a health assessment initially and every year thereof, their immunization records. These are some of the things which we always need to maintain. Now, policy, if you have a policy, it will be easy for anybody who comes in new. Or if you have a standard operating procedures where there are certain specifics which are there, it could be tailor-made to your own hospital. You do not need to copy it everything from somewhere else. Or if you want to follow somebody, what the government says, you are welcome. You don't need to reinvent the wheel. But there are certain scenarios where which is very specific to your hospital, where you can make a standard operating procedure for these. So we find gaps in these things also. You first and the foremost thing, you need to allocate a person or make one person, one or two or a team of people responsible to look after this biomedical waste management. That would include authorization, that would include the administrative aspects or logistics in terms of getting the disposables and the filing up of the annual reports. All these activities can be, and the training of people, all these things can be a team or a person can be made responsible depending on the size of the hospital. All right, so you will find gaps even in this. Okay, when you look at a smaller hospital, it doesn't mean that they should have a committee or they should have a team of people. You can have one person who is monitoring it and who is looking after those issues, which is related to biomedical waste. That is fair enough when it comes to policy and monitoring. Now, when it comes to segregation, just now you said there are chances that you can have a mix-up of waste. I had given you the scenario which would be a bad. The worst one is to not mix up general waste and biomedical waste. So for that to avoid, what you can say is the placement of the bins can be in a different places. And one more thing, as healthcare personnel, probably you are very aware and you do it diligently. But when it comes to patients, you need to tell them that after taking an injection or after drawing the blood in a laboratory, the blood soaked swab should be discarded into an yellow. So ensure that an yellow bin is kept near the place where they are likely to discard the cotton swab after
blood or in the laboratory, or even in the wards. In the wards, I would say preferably to have only general waste there, because that is what gets generated. In case there is any biomedical waste that is generated, that can be appropriate. I'll just discuss how that can be done. Okay, with regard to segregation, it's better to even keep the patients and the patient attendants aware in terms of where they need to discard certain aspects. Right, you can have posters to make it more explicit and understandable for all of them, irrespective of their literacy status. Then when it comes to disinfection, one thing what we need to remember is there are certain ways that needs to be pre-treated. We had a discussion why we need to do it. I think I'm clear in that. Disinfection is a part of pre-treatment. So there are certain ways which have to be pre-treated before sending it to the common treatment facility, which we need to follow. And when it comes to disinfection, the most important two aspects which we need to remember here is the strength of the disinfective agent and the period of control or period of contact of that particular disinfective agent. If we are able to maintain these two, then probably we would achieve a good disinfection. Then when it comes to collection and transport, this is one aspect which we generally not, okay, we have done all the segregation, but the same segregation should be maintained even when you're collecting and even when you're transporting. It doesn't mean that at the point of generation, I segregate and forget it at the rest of the places. No, it doesn't work that way, because the streams of waste are different and how they are treated are different. So therefore, you need to maintain the same thing. Now, here when you do the collection and transport, preferably a closed trolley is required. I am reiterating what Dr. Shivraj has said. To avoid collection in open trolleys and to protect yourself even during the process of collection and transportation. Now, there's one more aspect which is a gap here, is the storage area, the temporary storage area. We have seen in most of the places, the storage area is something which is not thought of during the building of the hospital itself. Okay, so after building the hospital, they would try to allocate one small area where it is insignificant, where it is not very accessible to water or cleaning process, or anybody and everybody can access it. So we need to avoid such kind of a scenarios for storage areas. Ensure that the storage area is designated. The segregation which you started at the point of generation is also maintained in the storage area, the temporary storage area. Okay, and it should be well ventilated. It should have access to water for cleaning purposes. And it should be, you should be able to remove the waste easily and then give it to the common treatment facility person after doing the needful in terms of weighing it and in terms of using the barcode. Okay, so this is with regard to the temporary storage. When it comes to final, see, gaps can be on both the sides. It doesn't mean that only the healthcare facilities are having the gap and there is no gap on the common treatment facility. Common treatment facilities should maintain, when they are transporting, they need to maintain the same amount of segregation which is there. All right. And one more thing what I want to specify here is common treatment facilities, when for them, the Pollution Control Board has asked for an online monitoring systems, emission monitoring systems. So all the common treatment facilities to upgrade or to comply with this system so that the Pollution Control Board can look at your operations of incineration and autoclave or any other technology that you are using. So that would ensure, it is just to see that your temperature in the primary chamber and the secondary chamber are maintained adequately. Now, when you don't do that, there are chances that you may not be in a position to comply with the emission standards. Okay, so what you're seeing in this picture is a trolley, is in terms of trying to ensure at the point of generation as much segregation as possible. Now, when it comes to segregation, the most common thing what we have noticed is
You have the bins somewhere in the nursing station and the patient is somewhere else. And when you are performing a procedure on the patient in the ward, these could be minor procedures like say dressing. You are just cleaning the wound and then dressing. So what you can do is you can fit your trolley with this. You can have a puncture-proof container. You have a yellow bin with an yellow liner and a red bin with a red liner. Ensure that as soon as you finish your procedure, along with your records, you could also see. One disadvantage what I see in this trolley is that these waste bins could be contaminated, and you should do it in such a way that the other parts are not contaminated. If somebody comes out with a better design and a better model, welcome. This is what most of the hospitals are using as of now. Right? So you just need to ensure that the contaminated part is away from the non-contaminated one or the clean one. This is the point I would like to emphasize in this trolley. Apart from it, having this would help you to segregate wherever you're doing the procedure, rather than coming out of the ward trying to segregate it at a later stage at the nursing station. What happens when we do that is suddenly somebody else can come as an emergency. The moment that part is delayed immediately, it will always get delayed. Somebody else might be injured or somebody else can be exposed to such kind of a unnecessary infection. So it's better if we do it this way. This is a suggestion. Okay. So this is what I was telling when it comes to transportation of BMW. Yeah. One more thing. It could be a PHC. Chikka PHC nu irbodu. Avuru kainalli ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ PHC ನಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾಲಿ ವೀಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿನ್ನನ್ನೇ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಏಪ್ರನ್, ಗಮ್ ಬೂಟ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಹಳೇದು. ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, somebody said what will happen if you give an unsegregated one. The issue is when it gives an unsegregated one, it brings down the efficiency of your incineration. So that is where you will be releasing more of your dioxins and furans. Now the most important thing is, how do I maintain this in a hospital? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೀವು 10 ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು, 11ನೇ ಸತಿನೂ ನೀವು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will have either incentive or disincentive or something of the other mechanism to ensure that people fall in line. Right? So it could be starting from a point of generation, or it could be the hospital as a whole itself. So both the ways it can work out. If the hospital is not giving segregated waste, common treatment facility person can refuse to take that waste. Right? So if the common treatment facility person is not lifting the waste appropriately, you can definitely complain to the pollution control board and ensure that he comes and takes it. Illa, if there is another common treatment facility within the radius of 75 kilometers, probably you can have an MOU with another person to come and lift it. So this is again logistics. I wouldn't be going much into details of it, right? So one more thing is monitoring. What human psychology or human nature is, if somebody is observing you, your behavior is different and you will comply with the norms of the society. Simple as that. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು
ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. I give this example very commonly when it comes to traffic rules. ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಇರ್ಲಿ ಇರದೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Unless we get in or imbibe such kind of a behavior, maybe it is difficult for us. But to get that, we can start off with ensuring monitoring systems. Even in a big hospital, it is possible to do it, provided it is imbibed in us. Prithvi sir ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, I am stressing specifically for any of the teaching hospitals which are here. Your work starts from, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದ್ಯಾ, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಅದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬಿನ್ನಿಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. It doesn't end with you completing the dressing and then coming out. Okay, do not expect somebody else will segregate the waste what you have generated. So keep this also into your mind, and ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಇದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. It comes naturally. Until it becomes a habit, until it becomes naturally, you need to have monitoring facilities. Monitoring regular ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? It will take a long time unless you are tuned to it. ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. So you need that time is what you are giving in terms of monitoring. You can have regular monitoring committee on itkolli, surprise checks kodi. Elli yaar madilvo avrige adak takkage incentivize anna ಮಾಡಿ ಅಥವಾ disincentivize, that is left to you to decide. Okay, so these are the gaps. I will just so the solutions is one. I'm talking in terms of district level here, decentralization of monitoring, training and retraining. You can have third-party audits that come. So there should be accountability of all these three: healthcare facilities, common treatment facilities, also as regulatory authorities. And one more point which I would like to reiterate is your budgeting. Please allocate a budget for waste management, even in the healthcare facilities. Right? So I would, these are my references. I would stop my whatever that I would want to talk about with regard to gap analysis. Is I see two of them raising their hands. Sir, is there anything that you would like to ask me? Suresha BB ಅಂತ ಹೇಳೊಬ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Oppo F17. You have raised your hands. Is there anything specifically you have asked? Hello? Yes, sir. Madam, there are in a big hospitals or any general hospital, there will be general area. Okay. People will interact. Yes. And so in those places, if the people put their diapers, pampers and other thing in the general waste bin, it will go to how it has to be treated. Okay. That's a very good question, sir.
in a toilet, I would suggest that you can have one yellow bin that is there, because any of these diapers or sanitary pads can be put into the yellow bin there. That would be a soiled waste according to me. Then usually these diapers and other things were generated in the toilets is what my understanding is, sir. Am I right? Or is there any other place? I don't think in a general waiting area people would. It does come in general waiting area also, madam. Okay, then maybe you need to direct them to put it in the toilet where there is a yellow bin that is located, sir. Okay. So that is one method. Now, mixed, how yes, it has to be treated? Sir, mixed, actually, if you look at it that way, you will have generation of sanitary pads and diapers even at a household level. Yeah. Right. What are you doing at the household level? Household, it is wrapped in red paper or newspaper and then put it in the reject waste and give it to the people. Okay, so, actually you should tell them that this is sanitary waste and they need to keep it separately from the rest. Yeah, separately it goes separately only. It goes separately only. Now, when you mix it with your other general waste, then you can consider the other general waste also. Since it is a hospital, you can consider that as yellow waste and put it under yellow in case such kind of a mix-up has happened. Okay, madam. Thank you, sir. Okay. Ideally, it shouldn't. We have to try and reduce it, sir, but invariably there are times when that happens. Yeah, challenges will be there because it is not a controlled crowd. Or yes. At the most, we need to ensure that they follow this. Yeah. Yeah. Okay, madam. Thank you so much. Thank you, sir. Dr. Avinash, do you have a question? I have Avinash and Dr. Diksha. Yes, sir. Madam, I completely understand the logistics and the costs involved with regard to puncture-proof blue containers. But the 2018 amendment has clearly replaced the 2016 cardboard boxes, which could have been used for blue category waste. So I don't say resource poor settings. In the resource limited settings, how can we ensure we have puncture-proof blue containers? Because every day we have to get a new container. It is not financially feasible. What is your advice, madam? Okay, sir. Let me understand. What do you put in a puncture-proof? Sir, it says, it doesn't say puncture-proof blue container. It says a container, puncture-proof and leak-proof container with a blue marking. Okay. Okay, sir. So there are places where cardboards are still used and there is a blue marking that is there on the cardboard. They pack the cardboard into a double layered blue liner, that is the cardboard box that is filled is put inside the liner so that there is no leak that happens and then handed over to the common treatment facilities. This is one option what we have. But what we need to look at here is usually what we put in blue is your broken ampules, which could be sharps. And there could be some amount of water or any other liquid which can dampen this cardboard box, and then there are chances that this would come out or this would leak and have a injury to the person who's handling it. So you need to avoid it. Earlier we used to use blue, sir. Dr. Avinash, we used to use blue for other things. I think madam, yes. Can I have some point, madam? Dr. Suresh. Madam, I'm Dr. Suresh here. Regarding that blue container, this one, no, there is always a confusion. What I have observed in many of the hospitals, instead of keeping the cardboard inside the liner, they were keeping the liner inside the cardboard and taking it out. And most of the time when they take it out, it will naturally injure the person who is carrying that. So we have to tell them to keep the liner outside and keep the box inside, cardboard box, so that when they take it out along with the cover, nobody gets injured. And in case they are taking it out, what they can do is the ಒಳಗಡೆ ಲೈನರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಡಬಲ್ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ.
ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಈ 48 hours ಒಳಗಡೆ 3/4 ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ನೀವು 48 hours ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ every day you are sending it across. Even the white punch-proof container also, only when it is 3/4 fill you can send it across. It is not necessary that every day you need to send the punch-proof container. Am I clear, Dr. Avinash? Yes, madam. It's clear, madam. So my understanding is within the cardboard box also have a blue liner, and outside when packing ensure that the cardboard is external also there is a blue liner. Yes, sir. Madam, I am Dr. Manjula. Hello, madam, I am audible, madam? Yeah, you are audible. Madam, illa ida household segregation of, for example, sanitary pads anta bandaga that has to be put in a separate, which color code bag helidri madam ನೀವು? Madam, see, ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಅಂತ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೂ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ ತರದ್ ಏನನ್ನ ಬರ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಎನಿಬಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಐ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಸಹ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನೇ ಮೇ ಬಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ನೀವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ ಹಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂತ. ಬಹಳ ಸರ್ತಿ ಈವನ್ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಒಳಗ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. I think next speaker, Dr. Hemgiri, is waiting. Can we call it a day? Is there any other? One more follow-up question on the mixture of waste. When we had an audit, our ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, if at all there is a mixture in the general waste, if at all there is a soiled cotton in the general waste, just put the whole general waste in, bag, remove the bag and put it in the yellow bin. Exactly. What is your view on that? Yeah, that's what, because the soiled waste is the one which gets incinerated. That the whole thing can go into the yellow bin because it's all contaminated. Then what about this red and yellow waste? If these gets mixed, what to do, ma'am? I see, that's what I was explaining to you. If it goes into the red, no issues, because it gets autoclaved and then it gets right. So what we need to ensure is you shouldn't have any pressurized canisters or anything that can cause an explosion into the yellow one. If we can take care of this, this would be better. Okay, thank you, ma'am. Okay, right, thank you. Can I hand it over to Dr. Hemgiri, or is there any more? Vani Kidwai Memorial, I think I've already answered. Vani HV, is there anything you would like to ask? The hands are raised. No, ma'am, nothing. Okay, idu yartho gottilla. Oppo F17 anta eno ide. Alright, if I have answered, please lower your hand so that. Madam, Suman, madam. Yes, just ma'am. One question. I'm the RMO of Kidwai Cancer Hospital. Yes, ma'am. I know, I think a couple of them have been in conversation either through chat or directly. Yeah. But yeah, the question what Dr. Avinash has raised is, there was a little doubt about puncture proof. Yeah. I also had a doubt whether do we get puncture proof liners? Do we get puncture proof liners? I doubt, ma'am. You doubt. Yeah, that is one thing. I doubt. Secondly, I want to ask you is, in general garbage, if at all by mistake a syringe of blood-soaked cotton enters by mistake, our patients,
with that whole biomedical waste. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿದ್ರೆ because will you consider that as a biomedical waste? Exactly. You will consider. Then who will pick up the garbage? Neither will the general garbage. You will have to give it to the common treatment facility as biomedical waste. And he will create a ruckus telling that this is not biomedical. Exactly. That is where because a lot of our patients will be carrying some blood soak thing because they've taken some, they've taken blood drawn from their thing and they'll throw it to the general. That's where we need to ensure that there is a bin that is kept, ensure that the patient sits there for some time and the blood soaked swab is thrown into the yellow bin and then he is sent out of the hospital. Yeah. Okay, so this is a common logistic issue wherever you will find in any of the that awareness we need to create that awareness. It is initially tough in the beginning, but once rules are in place, people will fall in line. So as far as the broken ampules, we are continuing with the system of cardboard with blue liners. Yes. So I think that should be fine, right? And one more thing, in your hospital, you will be generating quite a bit of cytotoxic waste. Yes, that we have a separate. Yeah, that you have a separate. For cytotoxic, everything goes into the yellow. Yes. We are doing that. Okay. Thank you. If there is no other question, then I'll hand it over to my next speaker, Dr. Hemgiri. Thank you very much. Dr. Hemgiri, over to you. Thank you, ma'am. If any participants have questions, they can drop their questions in chat box, and also they can mail their questions to mp.training@gmail.com. We'll be reverting back soon. So Raghavendra will continue. ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಇದೀಗ COVID-19 ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಕಾರವಾರ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಪ್ರಿ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮನ್ ಮೇಡಮ್, ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ COVID-19 ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ COVID-19 ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 101 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇದು COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 200-300 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 203 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು 150-100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 203 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ 609 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಬೆಡ್ಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ 500 ಗ್ರಾಮಿಂದ 2.5 to 4 kg ಅಷ್ಟು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So in India, so it has India has generated over 32,996 metric ton of COVID-19 waste between June to December 2020. Just span of 6 months ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 3025 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ 4253 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು. ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5238 tons. And in the month of September, so it was 5490 tons, and it started increasing. Okay, in the month of October, so it has reached to 5597. So later it start declining. So in the month of November, it was 4864, and in the month of December 4527. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವರೇಜ್ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ biomedical waste. Okay, so in generated so in various states and union territories. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅವರೇಜ್ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ biomedical waste generated in the month of September 2020, and the another bar, that is orange color, so average COVID-19 related biomedical waste generated in the month of May 2021. So you can compare. Okay. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. Okay, bar chart. Okay, so as the number of patient is increased, the COVID-19 related biomedical waste also increased. Okay, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್, ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಗೌನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, PPE ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು PPE ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, COVID-19 ಸೊ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸಮುದಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ COVID-19 ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ COVID-19 biomedical waste? Okay, so biomedical waste generated during diagnosis and treatment of COVID-19 suspected or confirmed patients, including isolation wards, quarantine centers, sample collection centers, laboratories, and common biomedical waste treatment and disposal facilities, in addition to existing the practice under Biomedical Waste Management 2016. So ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ COVID-19 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು OPD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ICU ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಏನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ICU ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ 2021 ಇಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರ್ಬೋರ್ನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ or transmission is very fast. So biomedical waste has the potential to spread the infections including COVID-19 and is a real problem for environment and human health. ಇದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನ್ POPs, ಡಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆಮೇಲೆ unscientific disposal of biomedical waste causes adverse impact on the public health and occupational risk. So ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು COVID-19 biomedical waste management. So guidelines for handling, treatment and disposal of waste generated during treatment, diagnosis, quarantine of COVID-19 patients notified by Central Pollution Control Board on March 18, 2020. Later revised many times. So on 25th of March once, and 18th April, 10th June and 21st July 2020. So ಇಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಅದು ರಿವೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಇದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು, ಫುಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈನರ್ ಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ the used PP is non-plastic or semi-plastic, then it should be disposed into yellow bin with double liner. Okay. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು bin double liner ಇರಬೇಕು. Okay. So if the used PP is plastic, then it should be disposed into red bin with double liner. ಓಕೆ. ಇದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ICU. ಓಕೆ. ಫುಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಫುಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಫುಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಟಾಜಿಯಸ್, ಸೊ ಫುಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬಿನ್ ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಇದು ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಲೀಕ್ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ. And dedicated closed trolley for transportation of COVID-19 biomedical waste from isolation ward to storage room. Okay. Clean the inner and outer surface of a trolley always or every day with 1% hypochlorite solution. Okay. Always keep or designate separate waste bins to collect the COVID-19 waste. So never mix the COVID-19 related biomedical waste with other biomedical waste. Store the COVID-19 biomedical waste separately in storage room or
preferred is that biomedical waste from isolation ICU ward be shifted directly to transportation vehicle of CTF. ಸೊ ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ CTF ನವರು ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 48 ತಾಸುಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ದಿ ಬಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಲಿಸ್ ಆಸ್ COVID-19. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ COVID-19 ಅಂತಂದೇಳಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಂಟೈನ್ ಸಪರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ and please provide all the required PPEs to your sanitation staff. PPE includes long rubber gloves, okay, head protection with a cap, okay, goggles, long sleeve shirt, and long pants over boots, rubber boots, respirators, okay, etc. And please dedicated staff for handling COVID-19 biomedical waste and solid waste. Separate ಸ್ಟಾಫ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಬ್ನೇ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು COVID-19 ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ PPE ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಾನಿಂಗ್, ಟಾಫಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ 2016. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ 1% ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಜನರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು CTF ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ discussed. Do not mix general waste and COVID-19 biomedical waste. Do not disinfect yellow bag with sodium hypochlorite solution. Do not hand over COVID-19 biomedical waste without proper label to CTF people. Okay, so and do not transport COVID-19 biomedical waste in open trolleys. So coming to use of PPEs. ಸೊ COVID-19 ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ, ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ PPE ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಲೇಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮಾಡರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಂಡ್ರಿ, CSST ಇಂತ ಕಡೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ICU ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ PPE ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೌನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಡ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಶೂ ಕವರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ PPE ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೌನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಹೋಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜಿನ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಿಪಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೆವರೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಿದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PHC ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಆರ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 6 months ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೇಷಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸ, ನನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೆಲಸ, ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾನಾ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಲಿಂಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಕ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಈ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು acknowledgement towards the EMPRI and other senior faculty members. Okay, so ಇಷ್ಟೊತ್ತು COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ರಾಘವೇಂದ್ರ? ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ನೇಮನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಏನಾದ್ರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ID ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, PPT ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತ.
ಸರ್, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ 4ನೇ ವೇವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಅದು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ COVID-19 ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀಣಾ ಅಂತ ಕೋರಮಂಗಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್. ನಮ್ದು ಇದು UPSC ಅರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಇರೋದು ಸರ್. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಬಯೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ನೀವು ಹೈಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೇಡಮ್, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಮನ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಸರ್, COVID-19 ಆಪ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಅದ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ KSPCB. ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಲೋ ಮನೋಜ್ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಹೇಳಿ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮನೋಜ್. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಹೌದೌದು, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಲ್. This is an application which is purely designed for handling the COVID biomedical waste. So the idea behind this application is to ensure that like everyone who is available within the city and in the state as well as in the country has to start onboarding the COVID-19 biomedical information. This application will comes in the three ways. First is the verification, first is the registration, and when you say registration, it's only purely meant for hospitals, so not for other things. Earlier it was planned for transporters also registered, but whereas administrative changes came in between, and so we moved it only for the registration. So that's how it works. So how the registration happens is like the app, you need to download the app. The app name was given in the end of the session. So once you download the application, you will be prompting with the registration screen as shown it. You click on and fill the necessary information as it is asking. So once you are successfully registered, you will get an user ID, password to the registered email ID. So using those user credentials, you will ask you to exercise these applications. The moment start entering into the applications, you will find this thing. So once this is done, then you need to click on the handover COVID waste. So once you click on that one, you will be prompting the screen which will
give you an interface for entering the waste of the different variants. Let's say red, yellow, blue, and white. So you will be entering and just submit it. It will go to the server, and there is a screen which is customized for taking out you the necessary changes. Like when you say if your name is not correct, you can check it out, and also if you're not handy with the English language, so there is an option for changing the language also. However, this application was designed in the 22 languages, so where you can see. So this is the hospital level data, and then now hospital has submitted. What next? Since all the COVID biomedical waste is being monitored and they have been whitelisted certain vehicles which are purely handling the waste. Here, what we required is each transporter who is involved in this application. So they need to go door by door for collecting the waste. So once this waste has been collected successfully, they have to accept the waste. So what they have to do is, since there is a credential is already shared with them, we have to use those credentials and enter into application. Then rest is all same. Only the change is for hospital it is handover, for vehicle is to accept. Once you click on the accept waste, then he'll find the drop down which is all the registered hospital against it. You just accept it and then go off it. Then within the same day, he'll see the data which is coming over there and he will see it. Then CPW. Hello. Then there is a screen which comes for the CPWTF. So once the CPWTF accepts the waste, you will be clicking on accept the data. Once they accept the data, he will be navigating to the screen where he can see the list of hospitals coming in the dropdown. So this list is purely CPWTF sites. So only the change over here was to, from the dropdown, he will just click on this thing. Accept and accept the waste. Okay, so click on particular vehicle, you will see all the data which is getting. Because hospitals are 100 and the vehicle is only one, so it will get all the summation of data from the particular vehicle. So this is like summation of all the waste which is generated by the hospital. So this is how it looks like. So and the third thing is the verification. So this verification is very crucial in the applications, whereas some of our board members like CPWTF and stakeholders who are not following is very seriously. However, this is very crucial information which everyone has to follow. The key change over here, what you can see is like the data is selflessly coming to the server through mobile application. And why this web application is so important? Yes, it is important to monitor the applications. And when you say the monitor, who is involved, the first in person is the stakeholder, that is the State Pollution Control Board, and second is the CPWTF. So every login has been created for the two things. So they have to use this login. So once they log in into the system, they will see that this type of data. Only the key change is the data is going to be changed with reference to his login. If I logged in as a State Pollution Control, I can see all our state data. If I log in as a CPWTF, I can see only CPWTF. There are real-time screens which are developed on thing for hospitals, for trucks, for CPWTFs, for urban local bodies, and the captive. You can see the different hospitals and you can search with a particular hospital. Next important step is the verifications. So data is coming from the mobile level, from the ground level. At a higher hierarchy level, what you have to do is you have to go to the system and navigate to the approval page which is available over there. Select a few things, select and approve on it. The moment you approve it, this data is going to be turned into a green in color. Once this cell is turned into a green color, which means the data has been approved from the CPWTF side. Second thing is CPWTF also has to follow the same thing, so that CPCB will check you total number of counts that have been marked as an approved. If you're not having 22,000 of counts, sorry, 22 green cells, which means you're not following the data on regular basis, then you will have to face consequences for the compensations under. Okay, so this is how 22 cells are there. So, and this is the app name, and this is for Android, and this is the app name for the Biomedical. So I think we're done with the explanation, and I would like to convey my sincere thanks to Emprey Division for giving the opportunity to
demonstrate and training module for the hospitals. Why I'm stretching this application? Because right now it is only for COVID. I'm giving you information. Tomorrow CPCB is planning to onboard all the non-registered hospitals and the CPWTF, a new project as a central network. If you're not using this application right now, tomorrow you have to use that one. So if you start using it today, tomorrow using this application will be almost easier to you. So I request on behalf of EMPRI and as well as from our team, so kindly start using the application, and so that you don't want to face any compositions or consequences. And thanks to the EMPRI division for letting me to demonstrate these applications, and it's like to be honored to be a part of this program. Thank you, Pooja, and thanks Raghu and all the EMPRI, and also for the participants who has been participating all the from the day one and to till that. Thank you very much. Thank you, Manoj sir. Another questions idea? COVID-19 app balke madodru. Sir, is this free or which is? Manoj. Hello. Sir, is this thing free of cost, or we need to have some payments or anything? No, nothing is. Central Pollution Control Board is developed. No, it is pure free for public. Okay, right, sir. Sir, can I ask one question, sir? Yeah, please. Sir, question is it mandatory? Is it even the hospitals where there is no COVID-19 designated? It is mandatory if you're having a one COVID case also, but if you don't have a COVID waste, you make it as a zero and submit. Correct. Okay, thank you, sir. Thank you. Because zero is not a value, zero is a data. Correct. Correct, sir. Thank you, sir. Thank you. Any other questions? Sir, with the permission of Dr. Suman ma'am and Dr. Hemgiri sir, can we take up a few questions which are in chat box now? Pooja, shall I leave or you want me to stay back? Okay, Manoj. Thank you. Okay, thank you very much. We'll be forwarding all these questions which are present in chat box to our respective resource persons, and we'll be sending the answers to you through mail or anyhow we have your mail IDs. So finally, coming to the conclusion of today's training program, Environmental Management and Policy Research Institute has conducted around 31 biomedical waste management trainings for all over the Karnataka. We started from Bangalore Rural, and we are ending our training program here in Bangalore Urban. So we hope that our training programs will not end here, and our training participants who have attended our training program will continue training those their colleagues and all those staffs. So this will continue our efforts. I would like to thank all our resource persons, around 10 resource persons we had. They were taking training sessions alternatively. I would like to mention their names. Dr. S. Prithvish sir, and Dr. B. Ramakrishna Gaud sir, Dr. Lalita K, Dr. Suman G, Dr. B. R. Kumasamy sir, and Dr. Hemgiri K, and Dr. Akshaya KM, Dr. Manjunath S. Nekar, and Dr. Shivraj BM, Dr. Narsimha BC sir, and Mr. Manoj Kumar. And I would also like to thank all of them who have done a great job in creating awareness on biomedical waste management and discussing the current issues and answering the most probable possible solutions for
questions which were raised in the training program. And I would also like to thank our all regional officers from KSPCB and deputy directors from Animal Husbandry and Veterinary Services and district health officers, DHQMs and ACPS of all the districts of Karnataka, and healthcare workers and nursing staffs who have attended this training program and made it a successful one. Thank you one and all. Thank you.